Hello everyone and welcome to our English lesson. Today we are working with the unit 7F. So you will need your student's book and I will ask you to open it at page 116. So let's get started. Here is our lesson plan for today. First of all, we are going to revise phrasal verb give. Мы с вами поговорим о фразовом глаголе give и предлогах, которые с ним используются. Then we will move to dependent prepositions. Далее мы поговорим о различных словах и зависимых от них предлогах. Number 3. Words often confused. Рассмотрим слова, близкие по значению и правила их употребления. Next, compound nouns. Сложные слова, состоящие из двух и более основ. And finally, we are going to revise some grammar. Today, we will revise modal verbs. И вспомним о модальных глаголах. We start with task 1. In this exercise, you have to fill in the prepositions up, away, out and back. Before we start doing the exercise itself, let us have a look at the meanings of the phrasal verb give. Для начала давайте посмотрим, как меняется значение глагола give в зависимости от используемого предлога. So give up means бросать, сдаваться. Give away – открыть секрет или отдавать. Give out – раздавать. Give back – возвращать. So let us get back to the exercise. In the first sentence, the meaning is reveal. Значение в первом предложении означает открывать что-то, обнаруживать. So we better use the preposition away. Tony gave away my secret and now the whole class knows. In the second example, the meaning is stop trying. Здесь значение перестать пытаться. That's why we will better use the preposition up. Don't give up. Trying and your marks will improve. In sentence number 3, the meaning is distribute. Раздавать, распределять. So it's clear that we have to use the preposition out. Then, could you please give out the tests? In sentence number 4, the meaning is return, возвращать. So here we use the preposition back. Sorry, I've forgotten to give you back your dictionary. And finally, in number 5, the meaning is give something because you no longer want it. Отдать что-то, потому что это больше не нужно. So here we use the preposition away. I've given away all my textbooks from last year. In task number 2, you have to fill in the gaps with a suitable preposition. Во втором задании нам нужно дополнить этот небольшой текст правильными предлогами. On the right, you have the word combinations used in the text with the correct preposition already and the meanings of these word combinations. Справа вам уже даны словосочетания с предлогами, которые должны быть использованы, и значения этих словосочетаний. Okay, now I will read the short text and try to comment on the use of each preposition. Bullying is a big problem that affects lots of kids. A bully is a boy or girl who is mean to others. Mean to, we use preposition to. Здесь мы используем предлог to в значении по отношению к кому-либо. Mean to, злой по отношению к кому-либо. Then, by hurting them, calling them names, or blaming them for things they don't do. Blame for. Preposition for is always used after the verb blame. Да, очень часто мы увидим предлог for после глагола blame, если мы уточняем винить в чем кого-то. The next one. Most bullies don't care about the feelings of others. Care about – заботиться о чем-то. В данном случае заботиться о чувствах других людей. They act this way either because they want attention or because they come from troubled families. Come from – предлог from – один из предлогов, используемых с глаголом come, значение происходить
откуда-то, да, быть родом откуда-то. Children who are bullied find it difficult to concentrate on their studies. Concentrate on – концентрироваться на чем-то, в данном случае на учебе. They are often absent from school, and when they are there, they always worry about how to deal with the bullies. Absent from – отсутствовать где-либо, to be absent from. And worry about – беспокоиться о чем-то. Bullying is unacceptable and should not be tolerated. If you see it, report it. Okay, now I would like you to read the text by yourselves and try to understand the main idea of this article. Теперь попробуйте прочитать эту статью самостоятельно и понять основной ее смысл. In task number 3, you have to choose between the two options. В третьем задании нам нужно выбрать одно из двух слов, которое больше подходит по значению в данном контексте. The meanings of these words you can see on the right. Значение этих слов вы видите справа. Слова не одинаковые, но тем не менее близкие по значению. Okay, let's get to the exercise. In sentence number 1, we speak about the bus strike. So here it's more logical to use the word announcement. В первом предложении речь идет о забастовке, поэтому в данном контексте логичнее будет использовать слово announcement, объявление, а не advertisement, реклама. In sentence number 2, we have to choose between the two words, explanations and instructions. Here we see the written instructions. Да, речь идет о письменных инструкциях, соответственно, слово explanations, объяснение, не совсем уместно. So we use the word instructions. Number 3, he was educated or taught at Eton College. Слово educate имеет более широкое значение, нежели чем слово teach. И в данном случае, когда речь идет о высшем образовании, логичнее будет использовать, конечно, слово educate. So he was educated at Eton College. In number 4, the words are temper and mood. Temper means темперамент или характер. Mood более временное состояние, поэтому в данном контексте логичнее будет использовать слово temper, так как речь идет о каких-то постоянных характеристиках человека. Да, он постоянно спорит. So it's difficult to control his temper. In task number 4, which is about word formation, you have to make up some compound nouns out of two separate words. В четвертом задании вас просят составить сложные слова, состоящие из двух, в данном случае, основ. Составляем их путем просто присоединения двух слов друг к другу. The words in the box that are used to make up compound nouns, I'm sure you know them well, and they are quite easy. Я уверена, что те слова, которые вам предлагается составить в рамочке, вам хорошо знакомы. So such words as cupboard, newspaper, headache, toothpaste, weekend, bedroom, bookshop, haircut, and a notebook. On the right, you can see some more examples of compound nouns made out of the same roots. Справа вам даны еще несколько примеров слов, составленных из тех же самых основ. Now I would like you to remember or guess the meaning of these words. Попробуйте самостоятельно вспомнить или догадаться о значении этих слов. Cupcake, newsagents, headmaster, toothbrush, weekday, bedside, bookcase, hairdresser, and notepad. In task number 5, we are going to revise some grammar material from our previous lesson. That is modal verbs. В пятом задании нам нужно будет вспомнить грамматический материал нашего прошлого занятия модальные глаголы. Before we start doing the exercise, let us revise the meanings of the modal verbs that are given on the right. Для начала давайте вспомним значение модальных глаголов, они у вас даны справа. So the verb must and have to are used in the meaning of obligation.
глагол must и have to использован в одном из своих основных значений, значение обязанности. The examples you can see in exercise number 1 are 5 and 11. Примеры использования этих глаголов вы видите в 1, 5 и 11 номере. So the verb can is used in the meaning of ability. Глагол can в данном случае используется в значении способности. The examples are given in number 2, 4, 6 and 10. Примеры вы также можете увидеть в номерах 2, 4, 6 и 10. The verbs could and might are used in the meaning of possibility. Значение вероятности имеют глаголы could и might, и примеры мы видим в номере 3, 7 и 9. And finally, the verb mustn't is used in its main meaning, general meaning of prohibition. Глагол must используем также в своем основном значении, значении запрета. So now I would like you to read this personal letter and try to guess the main idea. Далее я вас попрошу прочитать это личное письмо и попытаться понять основную его идею. So now we finish up our lesson, and as a home task I would like you to revise and learn the words from the Unit 7F from exercises 1, 2 and 3, as you will need them to do the task at our next lesson. В качестве домашнего задания я вас прошу выучить слова из этого юнита, из упражнений 1, 2 и 3, так как они вам очень пригодятся при выполнении задания на следующем уроке. So thank you very much for your attention and goodbye.